Thank you. Mike. Oh, hello, Corey. Thanks for being here today. Yeah, of course. Hello, everyone. So we're with Rocket defenseman Corey Schueneman. Please raise your hand if you have a question. So we'll go with Amy Johnson with the first question. Amy, you're up. Thanks very much. Good morning, Corey. Morning. First question for you, I think, is probably the obvious one. How do you feel today with the announcement that you've signed a new contract with the Montreal Canadiens, a new two-way NHL contract? I feel great. Extremely grateful, blessed, and excited. I've had a pretty good experience so far here in Montreal with Laval. It's been great, and I'm excited to sign for next year and extend our agreement. You've been a pretty permanent presence on the top pairing with Otto Leskinen for the better part of the past month or more. What are the things as a defenseman that you feel you really bring to the game? I think my skating is pretty good. I think I can move the puck well. I think I'm at my best when I'm hard to play against, when I defend well, get the puck, move it up to the forwards, and then join the play. If my defending's good, usually the rest will kind of fall in place offensively. So as long as I'm solid defensively, I think I'm playing my best hockey. On this past road trip, which was a long one, you guys faced the Stockton Heat. The franchise faced the Stockton Heat for the first time ever. Stockton had been leading the division going into that series, but you guys came out of it swapping with them and taking the lead. With them coming to visit for a 3-game series now, what are you expecting from them, and how do you best expect your team to come out with another set of wins from this series? Yeah, it's going to be another good series. It was a hard-fought battle, all 4 games in Calgary. They got a good team. They're fast. They're hard to play against. But I think if we stick to our system, we play our game, we do what we can do. I think we're going to come out on top again, and it's just a matter of sticking to what we do best. Excellent. Thanks very much, and congratulations on the contract. Thank you. Thank you, Amy. Prochaine question, on va y aller avec Simon Olivier Lorange. Simon, c'est à toi. Good morning, Corey. Congrats for the contract. I'm just curious here. How did the discussions go with the Canadiens, and why is it for next season and not this season? Did it come in the discussions? It's just how they went. It's how things unfolded. Can't get into too many details, but it's just a matter of finishing out this season, and then starting the next season. Hitting the ground running. Am I right, or is it your first NHL contract? It is. How do you feel to achieve this at 25, and what does it say about the path you had so far? It's obviously later than some guys. It's not the typical path, but it's just something you gotta stick with, keep working, and I knew if I kept developing, kept learning as much as I could, then I hope that eventually it would come. And I've been blessed to have good coaching, good leadership along the way to help me get here.
Thank you. Merci, Simon. Okay, so next question will go with Jared Book. Jared, you're up. Hi, Corey. One thing you hear a lot when you talk to players who are on AHL contracts and with the Rocket over the last few years is that you're going to get an opportunity to show what you can do under Joel. Is that something that you feel that you took advantage of? You know, obviously coming into camp, there's a lot of bodies, and you got a chance to show what you can do. Got a spot in the lineup starting with the first game, and do you feel like that really helped you, have the chance to showcase yourself? Yeah, absolutely. I owe a lot of this to him. He put his faith in me. He trusted me to go out and play, and he's a great coach, and like I've said before, he gets the most out of players. He wants us to play hard. He wants us to play physical, but he wants us to have fun and make plays. So he does a great job with balancing all the bodies on the roster. But yeah, from the start, it was just whenever I do get in, just make the most of it, and kind of just been running with it. Thanks. Thank you, Jared. Prochaine question, on va y aller avec Daphné Malbeuf. Daphné, c'est à toi. Hi, Corey. Congrats on the contract. We were just talking yesterday, and you talked about how warm welcome the guys were to you when you were the new guy coming in this season. And you guys built a great chemistry in and off the ice this season. Did it have some kind of playing part in your reflection consideration when the new contract came in? Yeah, for sure. Obviously, the team is close. I think we gel well together on and off the ice. And I think that's a big part of it. We got a good group in here, great group of players, great coaching staff, management, everything like that from top to bottom is great. So I was really excited to get this going for next year. We also talked about your goals for the rest of the season. Does anything change with the new contract, or you just keep the focus on what you told me yesterday? No, just got to keep the focus. Keep learning, keep adapting, keep growing, developing, and hopefully I can get better every day, and that doesn't change now. What is the role that you want to play now that you know that you're there for another season, or maybe with the Canadiens? What is the role that you want to play in this defensive group? Again, that doesn't really change much either. Just try and be the best I can, lead by example on the ice, off the ice. Take some of these younger kids, and show them pro hockey, show them how long of a season it is, how tough of a season it is, but mostly just go out, play the best I can every night, continue to grow, and I think the rest will take care of itself. Thanks a lot, Corey, and congrats again. Thank you. Merci, Daphné. Prochaine question, on va y aller avec Patrick Friolet. Pat, c'est à toi. Hi, Corey. Congrats to you again. Just wondering, you said that you evolved as a player, but what led to this contract for you today? If you compare to the other seasons, what do you feel you've improved on and off the ice? Maybe you talked about the coaching, but if we go further than that in your performance on the ice, what do you feel you improved the most? I think I've been a little harder to play against. Joel challenged me early on to be miserable to play against defensively, have a good stick, be very physical, be really engaged defensively. And I think I've gotten better at that. There's still room for improvement, still room to grow in that area. But I think the better I get with that, the better I can play in whole. I was wondering also, Joel was talking about his relationship with Dan as a coach. They've been a bit overwhelmed with all the job they had to do, and they had the opportunity to count on a lot of veterans to help them. What can you share about this experience, knowing that some veterans are helping along with the coaches and to integrate all the young players in the roster? Yeah, they've done a tremendous job with, like I said, all the bodies.
being, shorthanded, but it's a whole group effort. I think, like you said, it's, leadership stepping in, all the guys realizing, just go out and play. But at the same time, they've stepped up themselves. They haven't skipped a beat, and I think they're doing really well. Thank you, Corey. All right, merci Patrick. Donc, one last question for you, Corey. We'll go with Sean Campbell. Sean, you're up. Hey, Corey, I'm just curious, in the uncertainty of the pandemic and everything and getting a contract, what's that feel like when there's so much unknown at the AHL level and the pro hockey, even NHL level with the pandemic, but you're able to sign a contract? Yeah, I've said this before. It's been a weird year for everyone, the whole world, honestly. But it feels good, to have this and to have faith shown in me, trust shown in me. But like I said, doesn't take anything away from this year. This year, there's still goals for myself and this team, and I'm just going to go out every night. It's the world's kind of slowly getting back together here, but we're blessed to even be playing the game. We're extremely grateful for that, for this opportunity. I'm just going to go out and take advantage of that every day, and continue to get better this season, and hopefully we can keep this stretch going. And as an undrafted player trying to establish yourself as a professional, how hard is that, over the last couple of years for you? And does this really justify that, getting a contract like this? Yeah, it's, it's kind of just, it's something you think about, sure. But at the end of the day, it's just, you got to go out and prove it to yourself. You got to go out and prove it to other people. If you go out and don't worry about all that stuff and just be the best you can be, then I think the rest will take care of itself. You can't think too much about that. You can't worry about all the stuff you can't control. I've developed as a player maybe at a later age than other guys, but at the end of the day, I'm doing what I can do, and that's all I can do. So it's it's my path, and here I am. And just lastly on the game tonight, I know you already faced Stockton 4 times, but do you still get up facing your old team? Yeah, of course. Obviously, there's guys I played with last year that are there, everything like that. So I know the guys pretty well. But at the end of the day, obviously, it's business as usual, and we got to go out and get the 2 points. Thank you. All right, thank you, Sean. So thank you, Corey. That's it for you today. We'll be back with head coach Joel Bouchard in a few minutes. Thank you. Thanks. Have a nice day. Thank you, sir. Yep. Thank you. Salut Joël, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, première question, on va y aller avec Anthony Marcotte. Anthony, c'est à toi. Salut Joël. Des belles nouvelles ce matin. D'abord, la grosse nouvelle du jour, celle de Corey Schueneman avec son contrat avec le Canadien. Je pense que c'est très bien mérité de ce que j'ai vu de lui. J'aimerais avoir un peu ton impression sur son travail. Qu'est-ce qu'il a fait pour se mériter un tel contrat? Ben, c'est évident, quand on donne un contrat à un joueur, c'est parce que il le mérite, là, puis il le mérite sur la glace, mais aussi en dehors de la glace avec l'attitude qu'on regarde. Fait que c'est bien mérité dans son cas. Mais je t'en avais parlé avant même que vous le voyiez. Là. Tu te souviens ce qu'on avait eu comme discussion, moi, puis toi? Je t'avais dit, checker Schueneman. On l'avait bien, je pense, repéré dans l'Ouest, crédit au dépisteur de l'Ouest qui l'avait vu jouer l'année passée. Puis à l'organisation de le signer rapidement sur un contrat de la Ligue américaine, mais c'est pas une surprise pour moi là, qui s'est mérité un contrat de la Ligue nationale parce qu'il y a quand même du potentiel. C'est pas fini le travail avec lui, évidemment. On continue tout le temps, mais son écoute est là, son implication est là, son engagement est là.
Et puis, c'est quand même un défenseur de deuxième année. Là, un petit peu plus vieux parce qu'il était dans le collège, mais c'est juste sa deuxième année professionnelle. Là. Il a joué dans la East Coast en début d'année l'année passée. Fait que, il prend beaucoup de galons. Puis nous autres, notre but, c'est comme on a dit, de faire Corey Schueneman 2.0 qui est capable d'aller dans la Ligue nationale puis se donner une chance. Mais il y a certainement les atouts. Vous avez eu quelques-unes de ces belles histoires, Joël, des gars qui sont arrivés avec le Rocket, qui ont fait confiance à l'organisation, qui ont signé un contrat de la Ligue américaine et qui, au bout de la ligne, ont pu se mériter un contrat de la Ligue nationale. Ça, c'est des beaux exemples, Joël, pour les jeunes qui aspirent un jour à avoir une chance, que c'est jamais terminé, rendu même à 25 ans. Oui. Ben, c'est parce que la Ligue nationale n'est pas juste faite de choix de première ronde. Hein. Si tu regardes comment c'est. Je pense que tu as plus de chances de faire la Ligue nationale si tu n'es pas repêché que si tu es repêché de la ronde numéro 3 à numéro 7, là, statistiquement. Là. Donc, oui, il y a les exceptionnels. Oui, il y a des gars avec des beaux packages de joueurs à 17 ans. Mais de faire la projection dans le temps où ils vont être à 22, 23, personne n'a de boule de cristal, puis on va tous se tromper. Ceci étant dit, je pense que c'est le travail de trouver des joueurs de hockey. Des gars qui sont capables de s'adapter, trouver des solutions, qui ne sont pas toujours dans la vitrine à 17, 18, 19 ans, mais qu'à 21, 22, 23, 24, 25, on parle de Belleville. Et même, regarde ce que Yannick Veilleux fait avec sa carrière professionnelle. On se souvient de son premier passage avec le Rocket et son deuxième. C'est pas le même joueur, pas la même implication dans l'équipe. Fait que c'est le travail de un, quand les joueurs viennent nous autres, c'est toujours de faire le meilleur qu'on peut pour que le joueur prenne une coche. Fait que ça, c'est notre travail en tant qu'entraîneur, que ce soit avec un jeune de 18, 19 ans ou que ce soit avec un gars de 22, 23. Il faut qu'individuellement, on ait un plan pour chacun d'entre eux. Puis de voir des histoires comme ça, c'est le fun. Puis tu as raison, ça arrive depuis 2-3 ans, puis ça semblait peut-être pas arriver, mais dans la vraie vie, il faut que ça arrive. C'est ça, bâtir un programme. Un programme, c'est pas juste prendre le choix de première ronde puis le développer, là. Ou bien de prendre des gars avec des talents exceptionnels, c'est de trouver des gars qu'on peut amener à un autre niveau qui peuvent aider l'organisation de la Ligue américaine, mais aussi dans la Ligue nationale, puis d'avoir une plus belle profondeur, puis des gars qui jouent de la bonne façon. Fait que, c'est ça le mandat, là, c'est de découvrir des défenseurs. Puis je peux t'en nommer plein de joueurs ici là, qui sont sous le radar. Regardez ce que Toby Paquette-Bisson fait avec nous autres. Il était en East Coast l'année passée. Évidemment, je le connaissais, mais si on amène ce gars-là, il est en train de prouver que c'est un défenseur de la Ligue américaine. C'est à lui à continuer. Fait que, c'est ça qu'il faut faire aussi. Là. Oui, on va continuer à travailler avec les autres. Là. On ne les laisse pas, mais c'est de travailler avec l'ensemble des joueurs qu'on a. Tu as le retour de Laurent Dauphin et de ton capitaine Xavier Ouellet aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive avec Gustave Olofsson? Il a eu son non-congé de paternité. Là, il reste avec le Taxi Squad du Canadien. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le retour de ces gars-là et le cas Olofsson? Dans le cas de Xavier, tu es très bon dans les matchs avec le Canadien. Là, puis on s'entend que la COVID a manqué une semaine. Et puis le Canadien, c'est une belle opportunité pour lui de jouer puis renouer avec l'action. Là. Mais ils se doivent quand même de garder des joueurs sur le Taxi Squad. Là. C'est cette espèce de gestion-là qu'on doit faire cette année pour garder des joueurs sur le Taxi Squad, un minimum qui doit être gardé. Puis aussi, de trouver du temps pour quand les joueurs peuvent revenir. Là. C'est une logistique. Là. On ne se fera pas de cachette. John Sedgwick puis Marc sont là-dessus à tous les jours. Là. C'est un travail qui doit être analysé de tous les côtés, mais c'est sûr que Xavier n'a pas joué depuis un petit bout de temps puis a un impact aussi dans les matchs avec le Canadien. Fait que c'est de le renouer avec l'action. Puis dans le cas de Dauphin, c'est la même chose aussi. Ils ont besoin d'avoir des joueurs sur l'équipe de Taxi, mais ces gars-là ont besoin de jouer aussi. Dans le cas de Laurent, ça fait un mois qu'il n'a pas joué. Donc, c'est de les ramener avec nous autres. Puis ça va être mon challenge aujourd'hui. Tu amènes 2 bons joueurs, mais qui n'ont pas joué depuis longtemps. Puis là, la chimie était bonne. Fait que là, il faut s'assurer qu'on garde la chimie ce soir, mais que ces gars-là jouent aussi. Fait que c'est ça, la Ligue américaine. Là. Quand je vous dis, il faut que tu sois prêt à toute éventualité, c'en est une. Merci, Joël. Merci, Anthony. Next question will go with Amy Johnson. Amy, you're up. Thank you. Good morning, Joel. I guess first off, can you please comment on Corey Schueneman's new NHL contract and from a coaching standpoint, why you feel that he's deserving of this? Well, he's deserving and he's got the potential. Obviously the organization doesn't give contract, away because they're important. I'm not surprised. I think, Amy, we've talked from the first day, I think at camp, I've told you guys, you asked me player to watch, and I've told you Corey Schueneman. Like, I've watched him last year, and got to give credit to our scouting staff out west that brought his name up to all of us. And we got a chance to look at him on tape and really clinch that decision to bring him with us on an AHL deal. It's only second year into the pro. We like the player, but we also like the person.
He's exactly what we're looking for. And like we talked about, me and him, it's about becoming Corey Schueneman 2.0 after 2 years, his second year. And again, last year he was 3/4 of a year because of COVID, and he was in the East Coast for a little bit at the beginning. And this year, with COVID, he's just kind of a half or a quarter of a year. So he's still learning the pro game, but what I like is when we do adjustment with him, Dan and I, or he's applying them and the success comes, which is fun. He's a great skater. It's well deserved. It's a good potential, and he's a guy that we like. He commented that although there's still more work to be done, some of the things that you challenged him on from the beginning was to be miserable to play against. He says to have a good stick, be engaged defensively. Have you seen good progression in those areas from him? Yeah, and I've seen him. It hasn't been. He's such a good skater that sometimes it's a double-edged sword, because you're such a good skater, so you can get away with just kind of getting there first and kind of getting back into play, and is skating as good as it is. My job is to make sure that he's hard to play against for the NHL level. Everything I do here, it's about being an NHL player. If it's not, well, why are we here? That's the job. It's to give asset to the organization and make sure that if Dominic and Mark needs guys, they are NHL ready or they have an NHL game. So, there's so much potential on a lot of his attribute. And now, like I said, it's just to make sure that, we make him evolve to be a hard defenseman to play against. And, like I had a good conversation with him, and it reminds me sometimes a lot of me in some way when I was playing in, as a young age in the American League and starting in the pro. I got away a lot with my skating, but at one point I figured out that I needed to have a technique to play against bigger, stronger guy. Obviously, skating was not going to get it away. It was fine when I played the Korea, the Solani, but when I started playing the Lindros and the bigger guy, I needed to be hard to play against too. And it took me a couple of years to figure it out. And I found some technique, and that's what I'm sharing with the defensemen. Lastly, for me, just regarding tonight's game, for your roster, who will you have starting in goal, and just talk about having Ouellet and Dauphin come back in? Yeah, well, we're gonna go with Caden. Caden got a couple of days rest, and we're gonna go with Caden in net. And like I said in French, we got Laurent and Xavier. Xavier is doing great in the NHL, and COVID happened, and he's got to be ready, so he needs to play. And same thing with Laurent. I just didn't play for a month. Now the challenge for me is that changed the chemistry of the team. The ball rolling, guys, everything is where now I got to integrate those guys and keep the momentum going. It's going to be a challenge. It's going to be a AHL challenge. We always face it when guys come down. They're out of sync a little bit. We got to play them, but now. So I'm going to really push the guy to keep our identity through, changing a few chemistry. So we're going to go 7D tonight and 11 forward. I want to give some to the forwards, see how they react. And I feel the D-core has been so solid that, everybody must stay in at this point. We'll see for the future. And Xavier will get his minute. I'm not worried about it. He hasn't played in a while too. So we'll find enough minute with power play, PK, and we're going to use them on all those units. We're going to go with formation with defensemen on the power play a lot. So because we feel our D are strong and have offensive assets. So it's going to be a bit of a different vibe, different look, which is what it is. Merci Joel, bon match. Thank you, Amy. Prochaine question, on va y aller avec Daphné Malbeuf. Daphné, c'est à toi. Salut Joël. Hello, Daphné. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Corey hier, puis c'est pas une surprise de le voir signer son contrat aujourd'hui, là, comme tu le dis, mais il est bien humble par rapport à quel rôle il joue au sein de l'organisation, mais j'avais envie de t'entendre parler, toi, de son rôle. On sait, bon, il est à sa 3e saison professionnelle. Là, quel rôle il joue auprès de ton groupe qui a quand même assez de jeunes joueurs? C'est vraiment sa 2e, si tu regardes, parce qu'il a fini son année de collège, mais avec la COVID, il a manqué beaucoup de temps aussi. Là. Il était dans l'East Coast un petit peu de l'année, mais c'est une belle... Il a un beau potentiel. Pour moi, il a des atouts. Il a la tête haute, patine bien. Il a une super belle glisse.
aussi. Puis il est capable de faire des super belles passes. Il a quand même de la dextérité avec la rondelle, là. Sous pression, quand il a la rondelle, il est très bon. Puis ce que je disais en anglais, c'est vraiment de l'amener à être un Corey 2.0 où on est capable de dire, ben, il prend des pas dans la bonne direction pour devenir un joueur de la Ligue nationale, puis c'est ce qu'il est en train de faire. Comme je disais, il me rappelle des fois un peu moi aussi à mes débuts où il s'en sort beaucoup avec son patin. Il est capable de faire des choses, mais de l'autre côté, quand il doit apprendre à jouer contre des gros joueurs, être capable de défendre aussi. Puis, tu sais, au début de ma carrière, c'est ce qui était mon challenge aussi. On a tous des challenges. Puis, c'est pour ça que les discussions que j'ai avec, puis les choses qu'on a avec lui, c'est pour jamais devenir un défenseur de la Ligue nationale qui est capable d'être vraiment. On a beaucoup de confiance en lui, donc, parce qu'il est capable de patiner, parce qu'il est capable de bouger la rondelle, donc, il est capable de défendre. Un entraîneur va avoir confiance en lui. On a encore du travail à faire, mais je vois beaucoup d'amélioration et de la compréhension de sa part. C'est un super bon gars. Là. On ne signe pas des gars quand il a une attitude extraordinaire. Là. C'est un travaillant. Il est à son affaire professionnelle. C'est un capitaine de son équipe dans les rangs universitaires. Là. Donc, tu sais, il y a beaucoup de leadership. Fait qu'on aime beaucoup l'individu. On aime le joueur aussi avec son potentiel, mais c'est d'investir dans lui. On a juste quelques matchs de jouer cette année, une vingtaine. Il en reste encore 15, puis c'est de continuer à faire des pas avec lui dans la bonne direction. C'est ce que je me demandais, en fait, plus peut-être personnellement au sein du groupe, parce que c'est pas facile d'arriver comme ça en étant un nouveau joueur, surtout en année pandémique. Vous avez eu l'occasion de le voir aussi durant ce voyage-là. Je me demandais plus son rôle peut-être au sein de justement, peut-être plus du côté leadership au sein du groupe. C'est un gars qui est à sa place. C'est un gars qui est tranquille, qui est apprécié de tout le monde. Très professionnel dans son approche. Je ne suis pas un énervé. Il est très business. Il veut... mes discussions que j'ai avec lui, c'est qu'il veut performer. Il y a des gars qui viennent pour jouer, mais lui, il veut performer là, au plus haut de ses compétences. Il veut atteindre la Ligue nationale. Il est investi à 100%. Fait que c'est toutes des belles qualités. Puis c'est un peu pour ça que c'est le fun qu'on est. Comme je t'ai dit, on donne un contrat comme ça, c'est pas. Tu ne ramasses pas d'une boîte de céréales. Là. Marc a tant de contrats à donner. Quand il le donne, c'est parce qu'il pense qu'il y a quelque chose à continuer à travailler avec un joueur. Fait que, c'est ce qu'il apporte à l'équipe sur la glace. Il apporte aussi beaucoup de patience et de confiance dans certains aspects du jeu. C'est un joueur qui est jeune dans le professionnel, mais qui a quand même plus d'années de hockey un petit peu, là, en sortant des collèges plus âgés, comme on a dit, il était capitaine. Fait qu'il apporte quand même une certaine expérience, puis aussi une certaine maturité dans certains aspects de son jeu. Fait que, regarde, il n'y a rien de négatif dans le cas de Corey. Là. C'est juste qu'on continue à travailler avec lui, puis qu'on continue à le challenger, puis finalement pour devenir une meilleure version de lui-même. C'est ça notre travail à nous autres. Absolument. Joël, ça n'a pas été facile pour toi cette année. Tu as eu beaucoup de gestion à faire. Tu l'as dit, tu te sentais plus comme un enseignant qu'un coach. Le départ de Burroughs, en tout cas, vous avez eu plusieurs embûches. À quel point, puis tu l'as dit, ça faisait, à ton arrivée, tu le disais, ça va prendre du temps à bâtir ce que je veux bâtir, mais je vais y arriver. Et là, tu récoltes les fruits de ce que tu sèmes depuis ton arrivée avec l'organisation. À quel point pour toi, et là, je sais que tu vas donner beaucoup de crédit à tes joueurs, mais à quel point pour toi, c'est satisfaisant de voir ce que tu fais depuis le tout début fonctionne? Ben, je vous donner pas juste crédit aux joueurs, donner crédit aussi au groupe d'entraîneurs qui sont là, puis du staff, c'est jamais... Pour créer un programme, ça prend une vision, mais aussi que tout le monde embarque. Puis, notre but, c'est de développer les jeunes joueurs, puis c'est de trouver des joueurs comme Corey, comme Belzile, comme Veilleux, qui amènent quelque chose de positif, qui sont même encore dans le portrait pour jouer des matchs dans la Ligue nationale. Fait que, je le sais que ça prend du temps, mais ça prend pas beaucoup de temps à perdre une identité ou à perdre un programme ou à perdre une philosophie. J'avais une vision, puis c'est sûr que ça ne sera pas facile. Puis, je le sais que des fois, c'est demandant pour beaucoup de personnes, mais gagner, c'est demandant. Si c'était facile, tout le monde gagnerait. Fait que, c'est sûr qu'au début, les premières années, il y en a qui m'ont dit « Ah, Joël, c'est trop dur. » Mais dans le fond, c'est correct, c'est des bons gars, mais c'était trop demandant. Mais c'est parce que c'était pas des gars pour nous autres non plus. Fait que, c'est satisfaisant. J'avais pas vraiment de doute, honnêtement. Je suis pas ce gars-là qui doute. Je suis pas trop insécure sur que. Je crois à mes compétences, je crois à ma vision aussi. Puis je suis pas surpris.
parce que je savais que ça serait de la job, mais c'est de la job pour tout le monde. Puis bâtir quelque chose, c'est de la job. N'importe qui a bâti une maison ou qui a bâti une entreprise ou qui a bâti sa carrière, pas vrai que ça s'est fait de même. Là. Ça se fait toujours. Tout ce qu'on fait qui est demandant ou qui est exigeant, ça va être difficile. Fait que pour moi, ça, c'était pas. Puis je trouvais que, honnêtement, j'étais un petit peu surpris au début quand je suis arrivé, comment on est devenu bon vite. Là. On va être bien franc avec toi. Là. Même si on n'a pas fait les séries, puis il y a des soirs, je m'en allais et je me disais, on va se faire démolir. Là. Puis on était la meilleure équipe sur la glace. On ne gagnait pas, mais la performance était là. Fait que crédit aux gars de la première année où ils sont vraiment donnés. Puis l'année passée, ben, ça a commencé. Là, tu l'as vu dès le début de l'année. Puis encore une fois, la Ligue américaine, ce qui est tough, c'est que c'est comme ça. Là. Des fois, tu vas super bien, puis là, des gars, ils partent, des gars arrivent. Fait que c'est toujours le challenge. Là. Mais je ne suis pas surpris. Mais je ne suis pas satisfait dans le sens où c'est normal. Là, c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Là. Sinon, on va faire d'autres choses. Là. Si on ne joue pas pour gagner, on va faire d'autres choses. Puis si on ne joue pas pour être compétitif puis bâtir quelque chose, on va faire d'autres choses. Fait que pour ça que je ne suis pas. j'ai pas des pompons, là, mais je suis fier de tout le monde. Mais pour moi, c'est à continuer, puis ça va toujours être à continuer. Là. C'est toujours été comme ça. C'était comme ça avec l'Armada, puis c'est comme ça ici à date. Ce soir, là, j'ai déjà mes challenges dans ma tête. Je sais qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive parce qu'on va avoir les mains pleines. Fait que, je suis dans le présent, puis il faut continuer. Merci beaucoup, Joël. Bon match ce soir. Merci, Daphné. Prochaine question, on va y aller avec Stéphane Leroux. Stéphane, c'est à toi. Merci, Joël. Juste pour être sûr là, de l'état de santé, là, de ce que je comprends, il manque encore pas mal de soldats à soir. Là. Ilonen n'est pas là, Belzile n'est pas là, Veidemo n'est pas là, Michak n'est pas là. Je pense que Issa Moudila, Félix, Howell, ce pas des blessés, les autres, c'est plus des laissés de côté. Will va jouer, par exemple. Il n'a pas joué le dernier match. Là, il va, on a eu le go aujourd'hui, fait qu'il va jouer. Will va être de la partie ce soir. OK. Les autres, c'est-tu des blessures à long terme ou y a-tu du monde qui revient dimanche? Il y a de la progression, mais je n'aurai pas personne qui va revenir prochain match ou dans les prochains matchs. Là, Steph, là, on va être prudent dans le cas des joueurs. Là, on n'a pas le choix là, de toute façon. Puis c'est l'arrêté de jouer au hockey. Là, ils arrivent tous en même temps. Mais non. Puis dans le cas de Cofield, ben, ça va être la semaine prochaine après son confinement. Fait qu'on va jouer avec les gars qu'on a. Ce soir, on va y aller avec 7 défenseurs, 11 attaquants. On verra ce qui va arriver pour le prochain match. Puis, il arrive quoi avec Pomerleau et Amarosa? Sont-tu là? J'ai-tu manqué quelque chose? Oui, ils sont là. Mais non, ils sont ici. Puis, tu sais, leur conditioning, ben, Steph, tu sais, je veux dire, ils sont-ils là parce que tu les as pas vus dans un match? Mais, tu sais, à un moment donné, c'est pas. Non, mais c'est-tu dans les plans de les faire jouer éventuellement? Ou, Les plans de les faire jouer, je veux dire, s'ils sont ici, c'est parce qu'on croit aux individus, aux joueurs. Ça nous prenait de la profondeur aussi à un moment donné parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver avec plein de situations, plein de dossiers. Puis tu sais comment les défenseurs, c'est important d'en avoir à la limite parce que tu as toujours plus de défenseurs probablement. Puis les attaquants, on en avait déjà pas mal. Puis on avait un voyage éreintant. Fait que, puis on savait que ça allait prendre du temps avant de les remettre en conditions physiques. Fait que ça a été beaucoup ça, je te dirais, au début, puis durant le voyage, là, c'était de les mettre en position. Moi, ça faisait un mois et demi là, que je raidais les gars. Là. Je peux te dire qu'on a commencé à pas de bébé au début là, aussi, là, pour eux autres. Là, pauvres gars, ils arrivent de même. Là, là, ils n'ont pas pratiqué vraiment, ils s'entraînent, c'est pas pareil. Fait que ça, c'est une partie, leur conditioning, beaucoup. OK. De l'autre côté, là, un sort du niveau universitaire, l'autre a joué dans la Ligue de la Côte-Est l'année passée. Fait que, c'est des gars de profondeur. Puis je pense qu'ils apprennent beaucoup en ce moment aussi à regarder puis à pratiquer. Mais là, avec les défenseurs qu'on a en ce moment, on continue à investir. On fait du hockey de développement aussi pour la Ligue nationale. Fait qu'on continue à investir. Mais si jamais il arrivait quelque chose puis on a besoin, bien, regarde, on va les faire jouer. Mais je n'ai pas de rotation à faire vraiment là. On habille 7 défenseurs ce soir, Steph, parce que moi, qui tu vas sortir ce soir? Dans la vraie vie, il faut y aller avec le mérite aussi, puis de la façon que les gars jouent. Fait que, à un certain niveau, mettons, là. Fait que, on va faire ça ce soir, mais ils sont ici. Puis regarde, Albert est ici aussi. Puis Albert était très bon avec nous autres l'année passée. Là, fait que, mais tu as toujours besoin de défenseurs. Puis, surtout qu'on ne peut pas rappeler des gars de la côte Est. Là, on peut pas. C'est des quarantaines et tout. Fait que ça nous prenait des barrés. Merci. Bon match ce soir. Merci, Stéphane. Dernière question pour toi, Joël. Elle vient de Sean Campbell. Sean, you're up. Hey, Joel, just one for you. Yeah. How you doing? I just you just mentioned through all the injuries,
and you're going to be going with 11 forwards, not to give away any strategy. Are you going to push your centers? Are they the ones that are going to get the extra shifts? Are you going to, or is it kind of a merit based? How do you kind of play with 11? Feel a little bit, to be honest, and like I call it sometimes I need to play cards a little bit. That's the way it goes. There's a lot of things coming into play, and the great news is most of our guys know how to play wing and center and right wing and left wing. I really believe that, if guys, put themselves to be, I'm a center, well, you better be good, because you have only 4 center on the team. If you can play forward, then you have 12 spots and maybe 13 as a guy. And this is good for us and it's good for the NHL. So as much as, if you look at our center, Blandeezy is a center, you can play the wing. You let Dauphin is a center, but he played the wing with us. If you look at Wheel, he's at center, but he can play the wing. And if you look at Verbeek, he was played the wing center. Like, we have a lot of guys that are versatile. RV Pinard and Teasdale, there's no different if they play left wing or right wing. They're both, they switch both sides, they hit both sides of the plate. So it's good for a coach when you want to play card to have those guys that are, you don't want a guy that at left wing is here, and then when he goes right wing is here. And same thing, a guy's center, and then he goes the wing. Sometimes there's a bit of a drop, I will admit it, but not enough that in the game they will actually not perform or struggle and hurt the team. So there's going to be I have a bit of a strategy going in all the time, but I don't go too deep. I got to feel it out and kind of play cards with it. Thank you. Thanks. All right. Merci, Joël. Donc, il n'y a plus d'autres questions. Bonne fin de journée. Merci tout le monde. Bonne journée à tous.
bit for a follow-up? That you need to neuropsychologist appointment for a follow-up? Okay, very well. So, are you hoping to try to get this done in the morning so that you might be able to continue doing the student stuff later in the morning or afternoon? Okay. Okay. I just know that like for us sometimes we request her to do it at like 8 or 9 o'clock in the morning, so that once it's done and she says like she takes the 10 or 15 minutes to analyze it and says like yeah things are at baseline, good to go from my perspective. You still have time to fill the player into onto the ice before other shit going on. Okay. Okay, sounds good. I'll just send her a message and see if she can do it. And if she says yeah, I'm good to go, then I'll because she'll need to get the personal information from you so that she can get the permission from the league to obtain that information to do it. So once that happens, I'll just give her your contact information and then you can go for it. So I'll get a hold of her and I'll just confirm with you and then so you can handle it. And then I'll send the atomic bomb over. And was I missing anything else? Okay. Yeah. Like a therapy table. Yeah, for sure. I'll send that over to you as well. Okay. If there's anything else that comes up or requests, feel free to give me a call or shoot me a text with it. Well, I know it's a shitty situation, so please don't hesitate to ask so we can make it somewhat as good as we can. Okay. Okay, sounds good. Thanks, Brian. Okay, bye. Sorry, you see anything else? No. Multiple goals. Oh shit. I heard yesterday they had none, but multiple for
like from what before there was like 2 players and a staff or something, and It's like 19 minutes ago. and then they had like none yesterday, and now it's multiple. So that April 6th date or something like that's gonna get pushed. Yeah. So now the Canadian, well, I guess the one good thing, yeah, it's a shitty situation. Like Edmonton just got fucked with Montreal, so now they have to make up games, and I bet you Edmonton's gonna be playing Vancouver, so Edmonton's gonna get fucked with those games. Yeah. So Yeah, because we're all playing so even though they're not, it's not their issue, they're gonna get fucked with these makeup games. Yeah. Who, Right up there, hoop. yeah, like guaranteed in these last few weeks, like. There's probably a zillion games, but like just the Western teams playing each other. Yeah. And the Eastern teams playing each other. Yeah, yeah, and who, okay. Yeah. And it'd be 8 players and staff. Oh, it's up to 8 now? Yeah. Probably 2 to 3 to grow. Yeah, probably.